Okay, okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay. Ma'am, shall I start the recording now? Yeah. Oh, okay, fine. Okay. So, good morning, all. Respected principal, IQAC coordinator, and honorable guests, dear colleagues, and my dear students, a warm welcome to one and all. Nurturing a positive mental attitude is quite important for enhancing the personal growth and development. We are now experiencing a global pandemic that has the potential to affect our physical and mental well-being. So it's at this juncture that this webinar attempts to enable my dear students to understand the need for developing and enhancing your personality even at this juncture. So first of all, I would like to welcome our respected principal, Ms. Jaya Ayers, to this webinar. Ma'am has readily given me consent for conducting this webinar and has given me all the supports. I welcome you, ma'am, to the event. Now, I also welcome Dr. Sabine Echam, the IQAC coordinator of our college, but he is not well and he's not able to join us today. So I also welcome him even in his absence. And in his absence, actually, it's Dr. Danya from Biochemistry Department and Dr. Josna Rajan from English Department, who's actually giving us the felicitation address. And I welcome both of you, especially Danya ma'am. She's actually the master brain behind this program. She has given me all the guidance and support for conducting this program. Thank you so much, ma'am. And next, I would like to welcome our honorable guest, that's Ms. Veena Raj, ex-IRS, and who's presently working as Infosys visiting fellow at Bhandarkat Oriental Research Institute, Pune. She's an eminent motivational speaker and also a research scholar engaged in studies Vedanta, related to Vedanta in Deccan College and Postgraduate Research Institute, Pune. She's a rank holder from Kerala University and a gold medalist from Pune University. She's cleared Indian Civil Service in 1999 and got selected to Indian Revenue Service. After 11 years of dedicated service, she resigned from the coveted position and got fully engaged in academic activities. She's a recipient of Pushpakali Memorial Prize and in Sanskrit and Narottam Sexeria Merit Scholarship, and has also published various research articles in her subject of specialization. And we are honored by your presence, ma'am, and I welcome you to this webinar. Thank you so much. Now I welcome all the faculties from various departments of our college, especially the members of Career Guidance Cell, Dr. Raghul Subin, Assistant Professor of Zoology, then Ms. Anchana, Head of the Department of Statistics, Ms. Reja, Assistant Professor of Computer Science, and Ms. Jovi, Assistant Professor of Computer Science for technical support. Thank you all for joining us. And I also welcome my dear students to this webinar. I hope you'll actively participate in this and be benefited from this session. So without wasting much time, let me go to the formalities. First of all, I'd like to welcome our Reverend Principal, Ms. Jaya ma'am, to inaugurate the session officially and speak a few words. Over to you, ma'am. ഒരു മിനിറ്റ് പാർവതി, ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വരുമോ? 5 മിനിറ്റ്. ഈ വെബിനാറിന്റെ മുഖ്യ പ്രഭാഷക ശ്രീമതി വീണ രാജ്, കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് പ്ലേസ്മെന്റ് സെൽ കൺവീനർ ശ്രീമതി പാർവതി, IQAC കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ HM സബീൻ, PTA സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ S ബൈജു, സുവോളജി ഫാക്കൽറ്റി ഡോക്ടർ രാഹുൽ സുബിൻ, അധ്യാപക സുഹൃത്തുക്കളെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ, പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വെബിനാർ നടക്കുന്നത്. പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇതിനെ വിശദമായിട്ട് 2 മിനിറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളെപ്പോഴും കേൾക്കുന്നത്, നമുക്കെല്ലാം സുപരിചിതമായ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ട്. എന്നാലും ആ വ്യക്തിത്വത്തെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിട്ട് എങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും ചിന്തയിലുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ്. അപ്പം
ശരിക്കും കുട്ടികൾക്കാകുമ്പോൾ ഇത് കുറേ കൂടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയത്തിനെല്ലാം കാരണമാവുന്നത് നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിന് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, നമ്മുടെ മറ്റുള്ളവരുടെ പെരുമാറ്റമായാലും, നമ്മുടെ മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെ സഹകരിക്കുന്നു, പിന്നെ നമ്മുടെ വേഷവിധാനങ്ങൾ പോലും നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ബാധിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായാൽ അതിനെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെങ്ങനെ പരിഹാരം, മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, ബാക്കിയുള്ളവരെ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടാവണം, കുറേ ക്ഷമയുണ്ടാവണം. ഇതൊക്കെ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഭാഗമാണ്. എന്നാൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാൻ ഞാനല്ല ആളല്ല. എന്നിരുന്നാലും ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഈ വെബിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കോളേജിലെ കരിയർ ഗൈഡൻസ് ആൻഡ് പ്ലേസ്മെന്റ്സിലും IQACയും ചേർന്നാണ്. ഇത് ഒരു നല്ലൊരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആവട്ടെ. കാരണം ഇത് നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. കുട്ടികൾക്ക് നന്നായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങളാണ് ഭാവിയിലെ എന്താണ് നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമകളായി തീരേണ്ട. നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും ഒക്കെ മാവിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്ത് നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയായി ജീവിത വിജയം കണ്ടെത്തുക. നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ രംഗത്തും ഒക്കെ വിജയം കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങളുടെ ഒരു നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. ഈ വെബിനാർ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. Thank you, ma'am. Thank you so much. Even in the busy schedule, she has agreed to join us. Thank you so much, ma'am. Now I invite Dr. Danya from Biochemistry Department for delivering the felicitation address. Over to you, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. We can hear you. Okay. Respected Principal Jaya ma'am, our resource person and my good friend Veena, the program coordinator Parvati, other faculty members and dear students. When we respect a person, what I personally feel is, it's not the designation or the person's financial status or anything that attracts us. We actually respect the personality of the person. It's the personality which attracts each of us. We have seen many presidents in India, but APJ is always in our hearts because of his personality. Those who have read Wings of Fire must be knowing that each of the quote in that book is directly hitting your brain and your heart. So that is the importance of personality in a person's life. We are very fortunate that we got a person like Veena for interacting with our students. Because she was my neighbor in hostel. We used to be close by in hostel, and I have seen most of the time she spends in library reading. She's a voracious reader and a good orator. We had lost touch in between, and through a newspaper cutting, I somehow got hold of her again, and now we are in touch. And all I did was just suggested Veena. It is Parvati who actually organized the program. Anyway, the students can interact very freely with Veena because she's a very good person at heart, and I respect Veena because after a lot of effort, she has cleared IRS, and still she took voluntary retirement to chase her dreams. And you know the importance of Sanskrit. Sanskrit and Hindi is very important for our nation, but most of us don't understand the significance. So she is chasing her dreams with the language, taking PhD and all that. Anyway, I wish Parvati all the best for this function, and I welcome my good friend Veena. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. And now I welcome Dr. Josna Rajan from, she's the head of the Department of English, actually my guide and mentor in all my ventures. I welcome you, ma'am, for the felicitation address. A warm good morning to all. Actually, I'm glad to be a part of this program. And since I'm a native of Kollam, I know well about our chief guest, Dr. Veena Raj. And actually, she was academically brilliant and a very good speaker too. And I have heard her speeches in my school and college days, and I still remember the vigor of her speech. And I'm sure that this webinar will definitely be an enlightening one for you. I wish you all success in this, actually, and have a fruitful day to all. Thank you so much, ma'am. Thank you. Now it's our much awaited session. I invite our honorable guest, Ms. Veena Raj, to deliver her talk. Over to you, ma'am. Namaskaram. Good morning to all of you.
Respected Principal, Jaya Ma'am, Dr. Sabeen, I think he has not joined, Dr. Baiju, Dr. Ragul Subin, Danya, my dear friend, and Dr. Josna. First of all, I thank the Government College Kariavattom for giving me an opportunity to do something which I like, to be with young friends. So I thank all the staff, the teaching staff and other staff, especially my dear friend Dhanya and Parvati for inviting me, for having that trust in me that I will be of any use to you. Thank you all. And I thank the principal for joining. I know what the life of a principal is. That even within that busy schedule, she joined and welcomed me. Thank you, ma'am. And a very warm welcome to all my dear friends who are waiting to have a nice conversation this morning. മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം എങ്കിലും നമ്മൾ ഇത്തിരി ഗമയ്ക്കൊക്കെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ കുറച്ചു നേരം സംസാരിക്കും, വളരെ കുറച്ചേ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ ഇന്ന്. കാരണം എനിക്ക് ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു ലെക്ചർ ഡെലിവറി ചെയ്യാനായിട്ടല്ല ധന്യ എന്നോട് പറഞ്ഞത്. യു ബി വിത്ത് ദെയർ, ടോക്ക് ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ്, ജസ്റ്റ് മോട്ടിവേറ്റ് ദം, give them, show the direction. That is what was the idea in the mind of the organizers. So I think I should respect that and have a small keynote address, maybe something like that, and then we'll have a nice discussion. If you have any doubts to clear, and if it is within my knowledge to answer, I'll try to answer them. Then we can share some interesting new ideas. That's my concept. So I'll just start with my lecture, maybe for half an hour. Then after that we can have an interaction. Sada Shiva Samarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Vande Guru Paramparam. In the Upanishads, there is a story of many of our indriyas, or the sense organs we call, fighting with each other. If anybody wishes to switch on their camera, they can do that. If you're students, there is no issue, but only thing is that it should not be distracting. No noise should be coming, because it's better that I see some faces while I talk. So you can do that, Parvati. One of a few students can switch on their camera if they are in the college or some other place. Okay. That's okay. Okay. So there is a fight among the sense organs, indriyas we call. We know which are the indriyas. Chakshu, the eye which sees. Shrotra, the ear which hears. Tvak, the skin which touches. Nose, or the Kranendriya, which gets the smell. All these are the indriyas. Panchindriya, we call them. So they were fighting, saying that each one is supreme. So the eye was saying, if I don't see, what will the person do? Nothing will happen. I am the most important of all the sense organs. The ear will say that if you don't hear anything, then what use is there? You're not going to do anything worthwhile. They go on like this. The tongue is saying that if there is no taste, then what is the use of eating? The person will not be enjoying anything. So in the end of the fight is so severe that they decide that let the body realize our importance. And in the modern way, as Malayalis, we are all familiar with it, they plan to strike. So they say that the eye is saying that from today I'm not going to work. Let the body realize my value. So the eye stopped working, the person stopped seeing anything. But what happened? All the other organs were working. So the person lived.
did not see anything, but all the other faculties were working and the person lived, did everything, and the life was moving on. The eye came back, and then the ear went off, business was striking. The person was not hearing anything, but all other organs were working and life went on. Same happened with all the senses. When all the 5 senses striked and they came back and joined their services, the body was intact still. Life moved on. Then everything was witnessed by the prana, the life force. The life force was seeing the entire fight, and it realized how foolish are these entities. You can't call them people, entities, that they thought that each of them thought that they are supreme, they are of prime importance. Nobody thought about me. When the prana, the life force, is the most important of all the forces in our body. So then the prana thought, see, they are all over with their strike. Now let me do something. Then the prana declared that I am going to strike now. I am going to leave this body. And then the prana caught up. What happens when the prana starts to leave the body? If any person who has seen a person who is going to die, they will realize what will happen when the prana starts, at least prepares to leave the body. What happens? The entire faculties of the body joins the prana to live. Why? Because without prana, without the life force, without that breath force, nothing can function. That is the force, that is the strength of this life force, this prana. And our body houses this prana. That is why our body is a living body. The moment the prana goes, this body, which we take so much care to bathe, to dress up, to decorate, to make up, is nothing. Shankaracharya says, even the wife is afraid of the husband whose prana has gone. The dead body, she is afraid. She will not come near that body. She runs away. That person is no more. The moment you are a preta, you're not welcome. So that is the importance of prana. Why did I tell this story to you? Because as youngsters, we all think that the body is supreme. The body is the most important. Naturally, it's with young age to think that the body is everything because it helps us do everything, the day-to-day activities. Sharira madhyam khalu dharma sadhanam. It is the instrument by which we do right things or maybe wrong things also. But without the body, we are nothing. So there is an importance to the body. So we have to be aware of the importance of the body, but at the same time, we have to be aware of the real strength, of the real nature of this body and our soul, the Atma, which we call. Why should a person know what is the soul? Because the entire life we are living, only one thing is permanent. Our body changes, our mind shifts, soul never changes. The soul of a 1-year-old child and the 89-year-old, it's the same. So that soul is a witness, that soul is a power behind all your activities. You have to be aware of this truth, place it in the perspective, then you see how different your attitude becomes towards your body, towards others' bodies, towards the society, towards the nation, and to the world. The beauty of this principle is that the soul is eternal and it is the same in everybody. So when you say that I am this person of this caste and this religion, I am of this gender, I am of this class, creed, or nationality, you have not known the truth. Only when you realize that the soul or the Atman we call, that is the supreme power which gives us all energy and which witnesses everything without being a participant in our wishes and bad moods or everything. It is the same. And we come back to that soul every day when we sleep. If only we are quiet, we can see the soul. If only we concentrate, can we achieve that knowledge.
So that is the power of the concentration. So when you were saying about developing a personality, how Hello, to ma'am. develop a personality if you want personality? What I Hello, ma'am. Veena, ma'am, can you hear me? Ma'am, is it okay, ma'am? audible now, na? Yes, ma'am. Yeah. Yes. I Okay. got disconnected. Yes, ma'am. In between, yeah. Okay. Yeah. The ideal personality is a person who is confident, who does not behave erratically, and a person who does not do anything unright and who does not hurt others. This is an ideal personality. I think this much we all have a general idea. Appearance alone is not personality. If it was personality, then all the film stars would have been the most successful people in the world because they're always well dressed. Nothing against being well dressed, because in Hanuman Chalisa, it is Hanuman is described as Subesa. Subesa means Suvesha. That means always well dressed. Dressing well shows that you respect your self, your body. We have to be neat and clean, and we have to be well dressed. That doesn't mean that you have to plunge into all the latest fashion and all the time change with the fashion, because you should be the fashion. You should not chase the fashion. People should chase you. That is the idea behind the term Subesa. And when I say personality, I think it's not appearance alone. What is a good personality? When a person meets you, if that person likes you, the way you behave and how you treat the other person, that is more important. That is the mark of a good personality. If you are making the other person better, and if you're listening to the other person as if you're listening to yourself, then you're a good personality. So I was thinking how to tell you what a good personality is. Then I thought I should go back to one of our oldest texts which discusses about personality. A very unlikely text for you. Bhagavad-Gita is a very, what do you call, rich treasure mine of all this knowledge. So you know how the state of Arjuna was before the Kurukshetra Yuddha started, the war started. He was a confused soldier. So it happens to us also. Many a times we are also confused students, confused parents, confused teachers, or confused individuals. So when there is a confusion, there is a dvanda, there is a duality, to do or not to do, to go or not to go, to eat or not to eat. There is always a duality. Two things are there attracting you. Is it right if I do this? Is it wrong to do this? That duality, that dvanda, it attacks you. That is when you are confused. So what was the confusion of Arjuna? He was thinking, if I wage the war, I will be killing my relatives, I will be killing all my family, and then what is the fun of having becoming the king after killing all my relatives? So this was his confusion. So when the Lord instructs him that you are not supposed to see all these things, whatever is your given duty, you are a soldier already. It is not that the first time you are going to take arms and you have not defeated any enemy. So this is the war which has come to you. So you have to fight it. After assigning a duty, you cannot run away from it. Had you want to become a sannyasin, you should have taken it earlier, not today in the battlefield. So after instructing him, certain things are told that you should not worry about things which are not fit to be worried, and all those counseling happens. And then a doubt comes in the mind of Arjuna, and he asks about an ideal personality. He asks, Sthita prajnasya ka bhasha samadhistasya keshava sthitadhihi kim prabhasheda kim asita vrajeta kim. This is the shloka. What is he asking? He is asking how can a man of stable wisdom, anchored in concentration,
be described? Kim Prabhashet, how can he be described, O Krishna? How does a person of steadfast intelligence speak? How he speaks, how he sits, and how he walks. Why Arjuna is talking about an ideal personality now in the middle of the battlefield? Because Krishna told him only a person with a complete concentration and steadfast intelligence can realize, can discern what is his duty. So that is why he is asking this question. So how that personality can be described, how that personality speaks, how that personality sit. What is the importance of sitting? Here sits means how the person behaves and how the person walks. Walking means how the person walks on this earth, how he or she lives. That is the important question. It's such a loaded question. He's a good student. That is why he has asked everything in two couplets. He has completed his questions. No going on and on making. That is the crispness, the quality of the student, that whatever you want to ask in one sentence. This is my doubt, please answer. So the moment Arjuna asks this question, Lord becomes happy that my student is attending to me, the student is thinking, and the student is asking a doubt. So then he goes on into up to 72nd verse. This is the 54th verse is the question. Till then, the Lord is taking so much time to answer this question. It's such a question of such importance. I will just share with you the first few verses which the Lord gives in reply. What is a person, a steadfast person, an intelligent person, how the person can be described. So the very first definition which is given by the Lord is Prajahadi yatha kaman sarvan partha manorathan atmanyevatmanastushta stita prajnas tadochyate. Who is a person who is intelligent? Prajahadi sarvan kaman. That person who has given up all the desires and who is happy in himself or herself, that person is the sthita prajna. Prajna is intellect, sthita is sthira, steady. That person alone is sthira, who has given up all the desires and who is happy with one's own self. That is the person who is sthita prajna. What does this mean? You have to give up all desires means I will not study, I will not do any job, I have to earn so much, I have to have a good big bank balance, then only I'll have a better living, I have to make a house. All these things are desires. Is Krishna asking Arjuna to do away with all these desires? No, that is not possible in today's world, or it was not possible in those times also. What he is meaning is, you should not be hankering after things. You should be doing your duty and not worrying about the results much, because the duty itself should give you pleasure. Atmanyevatmanatushta means whatever you're doing itself should be the result. You should not be looking for something else as a result. When you're studying, if you're getting the pleasure out of the study, that itself is the result. The exam is for somebody else, to realize somebody else that you have studied. You have already studied, you've got the knowledge. You know that. But somebody else should be made known that you know that. That is why we give an exam. That is why we have to get marks, pass, all these things come. They're all secondary. And what is the most important thing? The most important thing is that you have to do your duty. Then it goes on. Dukkeshu anubdigna manaha. That means when a sorrow comes, you should not lose your entire morale. Something will come today. It may be something else tomorrow. You should not be too much agonized by some bad deeds in your life, some bad happenings in your life. And don't lose your head when you get success. Dukkeshu anubdigna manaha sukeshu vikata spruha. Spruha means attachment. When you have got something, you've passed in with some good marks, you're on the top of the world, you decry everybody, I'm the best. You have succeeded because of many other people's efforts. Your parents have worked so hard to nurture you, bring you up. Your teachers have taught you.
Maybe your elder ones have taught you, the younger ones must have helped you in some way or other. So your success is attributed to all these people, your grandparents, all these people. But the moment we get some success, we think that I am something. That is also not good. Why? Because that will come in the way of your road ahead. The moment the pride comes, your path is narrow. You will not get more support if you think that you alone have done it. Only when you realize the importance of others in your life will you become important. All these are small things which we should learn to have that root. Our root should be very steady. Then only we can grow as a very healthy tree and give shade to others. If we are thinking just about ourselves, then life will be very dry and life will be very difficult. Only a person who has few friends to talk to share, and have somebody to come and increase the happiness when you are happy, that is a worth of a person. So that is why the Lord tells Arjuna all these things. We can see in Chinese philosophy, you must have heard of Confucius. He tells that an intellectual should be strong and steady. Why? Because for his, the road is very long and the work is very hard. So there will be hardships in your way. So your personality will determine how strong you are and how long you can take these hardships, and how unperturbed you are in front of hardships. But then how and where such a personality is made? So I have told you all these things, you will be having this doubt. And then who is going to make this personality? Am I the person who is solely responsible for doing all these things? No. Family, the society, school, college, all these institutions come. Mahatma Gandhi had once said that there is no school equal to a decent home, and no teachers equal to honest and virtuous parents. So that's the importance of home and parents. So if the home is where the student is learning the first lessons, and those basic lessons are strong and pure, then in the school, it's easy for the teachers to instruct such a person. If the work at home is not complete, which we call the homework, then it is difficult for a teacher to start the work. But then if something is wrong from the home, then the teacher has got the responsibility to correct it. That is why a teacher is more important than a parent after a period of time, because teachers understand what has gone wrong in a person and what is right in a person. So when something is right, it should be nurtured, and when something is wrong, the student should be made aware that it's wrong and why it should be given up. Because if nobody attends to that part, that negativity, it may be brooding and it may be surfacing after the person has become a successful personality, which will do more harm to that person and the society later. You will understand this why. Because many people today enter the government service and they will be having very fancy ideas of power, authority and all. But if you don't have the basic lessons of honesty and truthfulness, it will be a problem for the society when such a person comes to a very great position of authority. That is the importance of home and school. And it is very important that we should not be tolerating complacency and dishonesty. When a child tells a lie, we may take it as a joke, we may take it as something entertaining, but that is not the case. The child should be very peacefully taught that no lie is going to be a part of your life. The life should be built on honesty and truthfulness, not on lies. Today you tell a small lie, tomorrow you will steal something, and day after tomorrow you'll go out and steal from the society, from the treasury, and then what will happen? You will lose everything what you have cultivated, what you have earned in your life. The moment the individual thinks that lie is normal, the society has failed. So that should not be happening. And how to achieve it? How we can achieve that success? That the only way, there is only one way, is plan your work and then work your plan. Our schedule tells what we are.
from morning to the time you go to sleep, what you're doing. Sit down for 5 minutes. Think where your life is going, because you're all in the threshold of youth, and this is the time to take control of your life. You will be thinking that, yeah, I'm studying this much, I'm doing this, I'm running around doing everything is going in the right direction. Maybe, may not be, but who is going to take stock? Your teachers and your parents are now no longer able to come into your life. It's you who have to take the control. Sit down and think for 5 minutes, 10 minutes in the morning. Get up early and sit down and just think, just write down what you're doing in a day, how much time you're utilizing, how much time you are wasting, how much time you are relaxing, because that is also very important. How much time you're entertained, how much time you're spending for music, for art, for walking, for enjoying the nature. All these things will make you a all-round personality. Why everything is important? If you go on studying for an hour or so, your brain is fed up. You can't study for more longer durations, and it's not expected of you. You don't have to study the whole day to become a successful academician or a successful student or everything. You need only few hours. The entire other period should be taking care of your body, taking care of your mind, as I said, listening to music, going out, whatever you feel like. Relaxing, you should be doing it. Why? Because the brain is sharp only for some period of duration, and then after that it goes to a slow down mode, and you have to rejuvenate it. So you have to devise your own methods to do that. And when the moment you have made a plan, you should have the courage to stand by it. See, I will study for this hours, I will achieve this towards the end of my degree, and towards my post graduation I'll be doing it. Plan it. But never be disillusioned even if the plan is not working out. You have to give your 100%. Sometimes it may fail. No problem, you have to rework it. It doesn't mean that end of world. After degree, you didn't get admission for PG. The universe is not going to end there. You may be something better is in store for you. If only you search for it, you will find it. So for that, you will have to have the confidence in nothing else, not belief in God or belief in your family, teachers, somebody will recommend, nothing. You should have confidence in yourself. The belief that you will be able to make it or can do it, that is the most important force which drives you. Of course, others can try to instill confidence in you, but in the end, you have to act. It is said that Uddhared Atmanatmanam Natmanam Avasate. You have to lift yourself. Nobody else can come and lift you. Only you can do that. And for that lifting process, what do you need? You have to love yourself. Only if you think that you are somebody who is important. For one person, the most important person is the self. When I say that, we love ourselves only. When parents are loving their children, actually they're loving the children for themselves only. The children are giving them happiness. The children are making them feel fulfilled. Their dreams are being fulfilled. We all have that selfish element in us, but that is not bad. That is helping the other person also. So that is not being selfish or self-centered. That is the real truth. You love yourself more than anything. I'll tell you there is one story. I don't know how much time we have. We don't have much time. So I'll cut it short and say that Atmanastu kamaya sarvam priyam bhavati. When there is a news that there is earthquake coming or there is fire outside, what we will do? We will just run outside. We will just run outside. After going outside, we will think that, oh, my father is inside, my mother is inside, or my child is inside. I have not taken them. That is the importance of your love of self. You love yourself. Your life is more important. So that is there, but still you have to take all the other people along with you. But this love is very important. You have to positively use this love. Why? Because if only you love yourselves, you never hurt yourselves. Never hurt yourselves. Not by a word, a deed, or a thought. You should never hurt yourselves. Because if you hurt yourself, that is more dangerous than somebody else hurting you. You say that you're a fool, you're a failure. All these words and thoughts have power. It may happen sometime. On the other hand,
say that I am a successful person. I have succeeded. Only thing that is not, others are not aware of it. Work on it and try to achieve that success. And then when that love for yourself is realized, you can help others, so also yourself. When you change yourself, the world around you changes. And how this comes is that education is a key point in this. And when we get educated, it is not that we earn degrees, we have a good job which pays us, and we are on top of the world. Is it the purpose of education? No. The purpose of education is to realize you how much more you have to learn, not what you have learned. You should be knowing what else remained unlearned when you have learned something. When you learn a lesson, all the other lessons are unlearned. So you have to realize how much is to be done when you have achieved something. So that is why we are saying that Vidya Vinayena Shobhade. You have learned this much, you have got this much, but still if you don't have humility, nobody is going to respect you. An arrogant scholar is not welcome anywhere. That arrogance is not at all good for the person and also the society. I think I have told you the importance of being honest, being humble. Now, another important thing which we should have in our mind is we should never forget where we are living and where we are getting all these things from. We should be in tune with the nature. Why nature is so important? We are what nature gives us and what we take in from the nature. What are we? We are what we eat, we are what we think, and whatever we learn. Only these three things make us. So the food is very important. That is why we always insist, the yogis always insist that you eat pure food, you eat fresh food, you eat food which is prepared with love. Don't think that somebody will take care of you every time. You have to be self-sufficient. Be involved in the process of making food. Tomorrow, maybe nobody is there. The lockdown taught us this great lesson that if you're self-sufficient, you can live inside your house. If you're not, then you're done with. Nobody is going to come and help you. So as youngsters, I think this is one important thing. Always be aware of what you're eating. The same way you're aware of what you're reading and watching. Don't eat and don't watch or don't read those things which you know are harmful to you. Don't waste your time unnecessarily watching something to kill time. You are really killing time when you're doing that. That time will never come back to you. The time will be lost forever. Never kill time. The only thing in our life which we have complete control, we have no control over our body. The body behaves the way it. We have no control over our past and we have no control over our future. We can't select our parents, even friends also. We can't select. Sometimes some friends come. You can say but people come to us. The only thing which you have complete control over is the time which is in front of you. So if you realize the value of the time, never do something which makes that time not of any use to you. The 1 hour you have utilized has gone into your account. The 1 hour you have wasted has been erased for you for all the life to come. So your lifetime should be utilized. Your lifetime should be done with awareness that this is the time given to me. Put good use to it. The moment you do it, the entire time you have used will give you multiple benefits, which will keep you in good stead. And when you're wasting time, you have to wait for longer to get those benefits. That is as you're all students of science, you know this is the theory. When you utilize that time, the time will benefit. And if you've wasted the time, it will punish you. That is there. In the same manner, the way we treat nature, the nature will treat us. Please do not have token environmentalism. That planting trees on Environment Day and doing all the seminars and all, and then you litter, then you burn plastic. Please don't do that. For God's sake, for nature's sake.
If you are really respectful to nature, those things you have to do is never waste anything, never waste energy, never waste time, never waste power, never waste food. Take care of nature. And it's sure I'm giving you 100% guarantee, if we are taking care of nature, nature will take care of us. Because nature is that force. In Atharva Veda, it is said that Prithvi is our mother and we are all children. All the entire beings are children of this mother. And the moment the mother can't take any more, then only she will get angry. She will take till then. That is why. And the moment she is angry, she can destroy in the wink of an eye. We have seen the power, the destructive power of nature. So please, from today, vow that you will never hurt nature, you will never litter, you will never make mother impure, so that we are not the children, the rightful descendants of that mother. Because the moment we start ignoring the power of nature, we are starting to ignore the power, the universal power. The only way the universal power is manifest before us is the power of nature. That is why I'm driving this point again and again to the young generation. Be very aware what you are doing, what you are eating. Are you throwing something which the nature cannot digest? Please don't do it. Time and again we have been telling all these things, but the new generation should take control over these things and educate the elder generation and become the custodians, the true custodians of nature, so that everything noble and everything peaceful and everything beneficial to us will come from all sides of this world. And then we can say that we have lived a fruitful and worthwhile life, and we can go away, bequeath this planet to a new generation without being pinpointed by the next generation that these people destroyed this planet. That should never be the case. So with all these, what you call snippets of knowledge, I think I have come to that point that nothing more is to be said. Things are to be done. And we should make a decision that if we are not going to do it today, then tomorrow maybe we are too late, and that should not be the case. So with this Vedic saying, I will wind up the session. Ano bhadraha kratuvo yantu vishwataha. Let all the noble thoughts come from all sides of the world and benefit us, and live such a life which is beneficial to ourselves and to the world, and do good to others, treat others the very same way you treat yourself. Thank you so much for patient listening. Now I think we can take the questions or have discussions. Thank you, Parvati. Thank you so much, ma'am. You have really enlightened our students. Dear students, please do, it's time for interaction. If you have any questions, you can ask our guests. Anybody? Yeah, you can just tell your name, introduce yourself, switch on the camera, and then you can ask one by one. You can take your time. Good afternoon, ma'am. I'm Ashik from Computer Science Department, S5 student. Good afternoon, Ashik. Good afternoon, ma'am. First of all, thank you for your valuable class. So, ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് മാം ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടാണ്. മാം ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആവുന്നത് ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് ഒരു മറ്റൊരാളെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന ആള് എത്രത്തോളം നമ്മളുടെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയറിൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് എന്ന് മാം പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോ കുറച്ച് ലെങ്തിയാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പൊ എന്തായാലും എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി കൊണ്ടിട്ട് മറ്റൊരാൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അയാളോട് അത്രയും അവർ കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് കാസ്റ്റിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രീഡിന്റെയോ ജെൻഡറിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന പൊസിഷനിലാണ് ഇതിന്റെ ഒന്നും
ബേസ് ഇല്ലാതെ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഓൾ ദിസ് നമ്മൾ അവരോട് ബിഹേവ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവര് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരോട് കാണിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക് അവിടെ ആ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോ ഇത്രയും വേദങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും രചനകളെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് മാഡം. അപ്പോ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, നമ്മളിപ്പോ പല ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുത്താലും എസ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിൽ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങളും രചനകളും ഒക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഒരു കൾച്ചറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലീജിയനെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന പല ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും മെജോറിറ്റി ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും മെയിൽ ഡോമിനൻസ് ഉണ്ട്, ജെൻഡർ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ട്, ഇനീക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. പലതും നമ്മളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പം എന്റെ ലിമിറ്റഡ് നോളജ് വെച്ചിട്ട് പലതിലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഉള്ള ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും പല റിലീജിയൻസും അവകാശപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥം പഠിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിലീജിയൻ അവകാശപ്പെടുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥം മാത്രം മതി ഒരു വ്യക്തിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും പേഴ്സണാലിറ്റി ദ ബെസ്റ്റ് ആവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥം മാത്രം മതി എന്നുള്ള ഒരു അവകാശവാദം പല റിലീജിയൻസും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഇത് എത്രത്തോളം സ്യൂട്ടബിൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഇത്രയും ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനമുള്ള വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ മാഡത്തിന് എന്താണ് അഭിപ്രായം? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇത്രയും പോസിറ്റിവിറ്റിയും നെഗറ്റിവിറ്റിയും ഒരേപോലെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരു റിലീജിയൻ പറയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥം പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാം പേഴ്സണാലിറ്റി ദ ബെസ്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥം മാത്രം മതി എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന അത്തരം അവകാശവാദങ്ങളോട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രന്ഥം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ രചന ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എത്രമാത്രം സ്വാധീനിക്കുന്നു, ഇതിനെക്കുറിച്ച് മാഡത്തിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ആഷിഖിന്റെ ചോദ്യത്തില് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളില് വർണ്ണ, അതുപോലെ തന്നെ ജെൻഡർ, സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വമില്ലായ്മ, രണ്ടാമത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിന്റെയോ പ്രത്യേക ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചാൽ പഠിച്ചാൽ അവർ ഏറ്റവും നല്ല വ്യക്തിത്വമായി തീരും എന്നുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. അതല്ലേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്? ശരിയല്ലേ ആഷിഖ്? യെസ് മാഡം, യെസ്. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ജെൻഡർ, ലിംഗ സമത്വം, അതിനെ കുറിച്ചുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ വേദം മുതൽ എടുത്ത് ബ്രാഹ്മണ, ആര്യകർണിക, ഉപനിഷത്ത്, ഭഗവത്ഗീത, പുരാണങ്ങളൊക്കെ വരെ എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതിലൊരു ചെറുതായിട്ട് എവിടെയോ പുരുഷ സ്വരമാണ് കൂടുതലും കേൾക്കുന്നത്. അത് ഒരു സത്യമാണ്. അപ്പൊ അതില് വേദാന്തത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുവാണെങ്കിൽ അവിടെ പുരുഷ, സ്ത്രീ, വർണ്ണ ഒന്നും വിവേചനങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു ഗ്രന്ഥ സമുച്ചയാണ് വേദാന്ത എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഉപനിഷത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് സ്ത്രീകളായുള്ള ബ്രഹ്മവാദിനികളെ കാണാം. വേദ രചന തന്നെ രചിച്ചിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളുണ്ട്, സ്ത്രീ ഋഷികളുണ്ട്, ദേവതകളുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു പുരുഷ സ്വരം ഉണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് അത് ഉണ്ടായി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ സാമൂഹിക പശ്ചാത്തലത്തില് സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം കൂടുതലും വീട്ടിനുള്ളിലേക്കും ആധ്യാത്മികവും ബൗദ്ധികവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകള് പിൻവലിഞ്ഞതുമാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം. രചിക്കപ്പെട്ടതും എഴുതപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ളതില് സ്ത്രീകളുടെ സ്വരം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ തന്നെ മുന്നോട്ട് വരണം. അത് കുറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മേധാവിത്വം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ മേഖലയിൽ അവിടെ സ്ത്രീയെന്നോ പുരുഷനെന്നോ ഒരു ഭേദവും ഇല്ല. അതിപ്പോ ഈ ലോകത്തെ ഏത് പ്രമുഖ വിശ്വാസ പരമ്പരയുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇത് കേവലം ഭാരതീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മാത്രം വായിച്ചുകൊണ്ട് ഉള്ള എൻ്റെ അഭിപ്രായമല്ല. ഞാൻ ഖുറാനും വായിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ബൈബിളും വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം വായിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ ഗുഡ് ന്യൂസ് ബൈബിളാണ്. അപ്പൊ ഇത് പിന്നെ അത് അല്ലാതെ അവസ്ഥ, സുരാഷ്ട്രീയന്മാരുടെ, സരതുഷ്ട്രന്മാരുടെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞ സെന്ത് അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥം എടുത്താലും, സിഖ് മതത്തിന്റെ ഇതെടുത്താലും, ബുദ്ധമതത്തിന്റെയോ ജൈനമതത്തിന്റെയോ ഏത് മതത്തിന്റെ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പുരുഷ സ്വരം അവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ ഒന്നും ജൈനമതത്തിൽ ഒഴിച്ച് വേറൊരു മതത്തിലും
ഞാൻ ഇത്രയും നാളെ വായിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മോക്ഷത്തിന് അധികാരമില്ല. ജൈനമതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട്. ഈ സ്ത്രീകൾക്ക്, അവിടെ സ്ത്രീകളായ അവർക്ക്, കാരണം അവരുടെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് എന്താണ് പറയുക, പൂർണ്ണ വസ്ത്രം ഉപേക്ഷിച്ച് ആണ് ജൈന സന്യാസിമാര്. അപ്പൊ അവര് പറയുന്നത് ഒരു സ്ത്രീക്ക് എത്രത്തോളം അത് സന്യാസിനിയാവാൻ വേണ്ടി ആ ത്യാഗം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തടത്തോളം, അത്ര ഇവോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തടത്തോളം അവർക്ക് പൂർണ്ണ മോക്ഷത്തിന് അധികാരമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ജൈന മതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. വേറെ ഒരു മതത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിലും സ്ത്രീകൾക്ക് സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ, കാരണം നമ്മുടെ ഈ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലല്ലേ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം. അപ്പം ഫോർ ദ ഫൈനൽ സമം ബോണം എന്ന് പറയുന്ന അവിടേക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതഗ്രന്ഥവും ഞാൻ ഇതുവരെ വായിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈവൻ ദോ ഒരു പുരുഷ സ്വരമാണെങ്കിലും അത് രചിക്കപ്പെട്ട കാലത്ത് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാവാം. പലയിടത്തും ഈ ഏത് ഭാഷ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഹിസ് സ്റ്റഡി, ഹിസ് പ്രോബ്ലം, അവിടെ നമ്മൾ ഹെർ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് കാലമേ ഉള്ളൂ. അത് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല. ഒരു വ്യക്തി തന്നെ ആ ഒരു വരമ്പുകൾക്ക് അതീതമായി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലേ ആ വ്യക്തിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയൂ. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഈ പുറകെ നിൽക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരുപാട് നമുക്ക് നല്ലതും കാണാൻ കഴിയും, മോശമായതും കാണാൻ കഴിയും. അതിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ടുള്ള പാതയിൽ നമുക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. അതിനെക്കുറിച്ച് വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കാനേ കഴിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചുകൊണ്ട്, ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആൻ വായിച്ചത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിൾ വായിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലോ ഗുരു ഗ്രന്ഥ സാഹിബ് വായിച്ചുകൊണ്ടോ മാത്രം ഒരു വ്യക്തി ഒരു പൂർണ്ണ വ്യക്തിയാകും എന്ന് പറയുന്നത്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോക്ലേറ്റ് മാത്രം ഒരു കുട്ടിയോട് കഴിച്ചിട്ട് അതിന് മധുരം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ബാലിശമാണ്. എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് മധുരം. പക്ഷെ അത് പല പല ഫ്ലേവറിലായിരിക്കാം, പല പല രൂപത്തിലായിരിക്കും നമ്മുടെ മുന്നിലെത്തുന്നത്. പക്ഷെ മധുരം, ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസൻ പറഞ്ഞതുപോലെ, മധുരം ആയിത്തീരാനല്ല, ആ മധുരം നുണയാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. മധുരം ആയിത്തീരുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കഴിവിനേക്കാൾ വളരെ ഉയരത്തിലുള്ളൊരു ലക്ഷ്യമാണ്. പക്ഷെ ആ മധുരം നുണയുക, അതിന് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രന്ഥം, എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആ പ്യുവർ ഫോമില്, ദ ടെക്സ്റ്റ് ഷുഡ് ബി റെഡ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്യുവർ ഫോം. മറ്റൊരാൾ എന്താണ് ഖുറാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതല്ല ഖുറാൻ. നിങ്ങളെപ്പോഴാണ് ഖുറാൻ വായിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളെപ്പോഴാണ് ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത്, നിങ്ങളെപ്പോഴാണ് വേദം വായിക്കുന്നത്, ഉപനിഷത്ത് വായിക്കുന്നത്, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ മാത്രമേ ആ ഗ്രന്ഥം നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒരാൾ ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, അത് ഇതിന്റെ ആ ഒരു മതവിഭാഗത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മതവിഭാഗത്തിന് വേണ്ടിയാണ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമല്ല. നമ്മൾ തന്നെ അതിന് കുറച്ച് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും, ആ ഭാഷ പഠിക്കേണ്ടി വരും. ചിലപ്പോൾ നല്ലൊരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിച്ചാലും അത് നമുക്ക് കിട്ടും. ആ ഭാഷ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിവില്ലെങ്കിൽ വളരെ ഓതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ എടുക്കുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ടൈം, റീഡ് ഇറ്റ് ഫുള്ളി, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്, അനലൈസ് ഇറ്റ്, ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു യുവർ സെൽഫ്, ആൻസർ ദോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഡോണ്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ അതേഴ്സ് ടു ഇന്റർപ്രറ്റ് ദ ടെക്സ്റ്റ് at the initial level. നിങ്ങൾ തന്നെ അതിനെ എങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കുക. അത്രയും നാൾ നിങ്ങൾ നിശബ്ദരായിരിക്കുക. എന്തുകൊണ്ട്? നത്തിങ് ഈസ് മോർ ഡേഞ്ചറസ് ദാൻ സെമിനാറൊക്കെ നടത്തും. എന്നാൽ അത് മുഴുവൻ ആ ഗ്രന്ഥം വായിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് തെറ്റാണെന്ന് ഘോരഘോരം വായിക്കാറുണ്ട്. പൂർണ്ണമായി ആ ഗ്രന്ഥം വായിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക. നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന പല ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് അത് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ തന്നെ കിട്ടും. പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമെങ്കിലും മുഴുവനും വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അടുത്തതിലേക്ക് പോവുക. അതിൻ്റെ എവിടെയെങ്കിലും, കാരണം നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ആ നിലം അത് എത്രത്തോളം ഉറപ്പുള്ളതാണോ അവിടെ നിന്നേ നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങാൻ നമുക്ക് കഴിയൂ. If you're not standing on a steady platform, you cannot go ahead. So what is your base? Your base is what you have studied, the scriptures. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും മുറുകെ പിടിക്കാൻ, ഇതിന്റെയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മുടെ യുവതലമുറയ്ക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. If you're a realized soul, you don't need any of these religious texts. You can just live.
ബട്ട് ഇഫ് സംതിങ് ഈസ് ട്രബിളിങ് യു ദെൻ ഒരു ഗ്രന്ഥം എടുക്കുക, അത് വായിക്കുക. ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിനും പൂർണ്ണമായി ഈ അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയുകയില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഹാവ് എ ടെക്സ്റ്റ് വിച്ച് കേറ്റേഴ്സ് ടു ഓൾ ദി ജിയോഗ്രഫി. മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിടുക. ഇത്രയും പരന്നു കിടന്ന ഒരു ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഒരേ ഗ്രന്ഥം തന്നെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് ശഠിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. പല പല സ്ഥലങ്ങളിലും സത്യത്തിനെ കണ്ട ഋഷിമാര്, പ്രവാചകന്മാര്, അവർക്ക് കണ്ട സത്യത്തിനെ അവര് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചു. അവരുടെ കരുണ കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി. അത് അങ്ങനെയാണ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ആഷിഖ്, യെസ് മാം, താങ്ക് യു മാം, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ലഭിച്ചോ അതോ? താങ്ക് യു. Okay. Anybody else? Teacher. Yes. Am I audible? Yes, Good yes. morning. Respected teacher and all my dear friends. Respected Veena madam. ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ കോളേജിനോടും ടീച്ചർമാരോടും വളരെയധികം ഒരു നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത്രയും നല്ലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റിയെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ഒരു ഒക്കേഷനിൽ കിട്ടിയത് വളരെയധികം ഒരു ഭാഗ്യമായി ഞാൻ കാണുന്നു മാഡം. മാം, എൻ്റെ പേര് സജന എന്നാണ്. ഞാൻ IC ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ്, 3rd ഇയറിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. മാം, എൻ്റെ ഒരു സംശയം, ഇപ്പം മാം പറയുകയുണ്ടായി നമ്മൾ സെൽഫ് ലവ് എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് മാഡത്തിനോട് ചോദിച്ചറിയാനുള്ളത്, നമ്മൾ സ്വയം അറിയുന്നതാണ് നല്ലതല്ലേ? മീൻസ് സ്വയം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മറ്റുള്ളവരെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക, അതിൽ നിന്ന് അവർക്കൊരു നന്മ കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു നന്മ പകരുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പല കാര്യങ്ങളും പല സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് പല കേട്ടത് വെച്ചാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് മാഡം. അറിവിൽ എന്തെങ്കിലും പരിമിതമുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം മാം. നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയെ വിരൽ ചൂണ്ടുമ്പോൾ മറ്റ് 4 വിരലുകളും നമ്മയാണ് ചൂണ്ടുന്നത്. ആ ചൂണ്ടുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം. നമ്മൾ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് നമ്മൾ കൊച്ചുനാൾ മുതലേ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്, നല്ലതല്ല, കാലുമേ കാലിട്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല, ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പം സാധാരണ ഒരു വ്യക്തി, ഇപ്പം ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ്, ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനിപ്പം സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത്, നീ ഇപ്പൊ പഠിച്ചു നല്ലൊരു നിലയിലെത്തിയതിനു ശേഷം സ്വന്തം കാലിൽ നിന്നതിന് ശേഷം നിന്റെ ഡ്രീംസിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യൂ എന്നുള്ള ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത്. പക്ഷെ മാം, എൻ്റെ ഒരു സംശയം, ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാളുടെ ഈ ഒരു പഠന കാലയളവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ചില പരിമിതികളെ കടന്നുകൂടെ? അതായത് ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ട് ആണ്. ഈ കോവിഡ് പാൻഡമിക്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ വീടിനുള്ളുകളിലാണ്. അപ്പം ഒരു യാത്ര ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനുഭവം, ചിലപ്പോൾ ഭാഷാ പരിജ്ഞാനമാകാം, ചിലപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു അറിവുകളാവാം, അതെല്ലാം നമുക്കൊരു യാത്രയിൽ കൂടെ കിട്ടുന്നു. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു സമൂഹം നമ്മളിപ്പോ കേൾക്കുന്നത് സൂയിസൈഡ്സിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും ചെറിയ വിഷയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സ് തളർന്നു പോകുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം മാഡം, ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം മദ്യപാനിയല്ല, ആൽക്കഹോളിക് അല്ല, സ്മോക്കർ അല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ദുശീലങ്ങളൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വീട്ടിലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഓവർകം, ഈ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ പുൾ ബാക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു യാത്ര പോകുന്ന സ്വന്തമായ ഒരു തീരുമാനം ഈ ഒരു ഏജിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എടുക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പം ഇതെല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് ഏജിന്റെ മെച്യൂരിറ്റി വെച്ചാണോ? അതായത് സ്വയം ഒരു പരിജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം അറിയുക, സ്വയം ഈ ഒരു ഏജിൽ തന്നെ സ്വയം മനസ്സിലാക്കുക, അത് വെച്ചൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത്, അതായത് നമുക്ക് ഒരാളെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഷ നല്ലതാണ്, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, നിങ്ങൾ കൊള്ളാം, നിങ്ങളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും എല്ലാം കൊള്ളാം എന്ന് പറയാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും, മറിച്ച് 10 പേരെ കൊണ്ട് ഇയാളുടെ സംസാരം ശരിയല്ല, ഇയാളുടെ ഭാഷ മാറ്റണം, ഇയാളുടെ പരിജ്ഞാനം മാറ്റണം, ഇയാളുടെ വളർന്നു വരുന്ന രീതികൾ മാറ്റണം എന്ന് പറയാൻ എളുപ്പമാണ്. അപ്പം അത് ഈ ഒരു ഏജിൽ എങ്ങനെ ശരിയാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരാളെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി അയാളെ ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് അയാളെ എത്തിക്കാം, ഒരു പോസിറ്റീവ്നെസ്സിലേക്ക് എത്തിച്ച് അയാളുടെ അതായത് ഇപ്പൊ മാം പറഞ്ഞതുപോലെ MSCക്ക് സീറ്റ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ച് തളരാതിരിക്കുക. തളരുന്നതിനേക്കാൾ കുറെ അറിയാനുണ്ട്. ഇതൊന്നും ഒന്നുമല്ല, പക്ഷെ ആ അറിവ് നല്ലതാണ്, പക്ഷെ കുറെ അറിയാനുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ എന്റെ 14 കൊല്ലത്തെ സ്കൂൾ പഠനത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ കോളേജിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ അധ്യാപകരിൽ നിന്നുണ്ടായ വളരെ ഒരു മികച്ച ഒരു അനുഭവം ഞാൻ ചെറിയൊരു 2 സെക്കൻഡിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതായത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഹയസ്റ്റ് പീക്ക് അഗസ്ത്യാർകൂടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലം, എനിക്ക് ഈ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഈ വർഷം 2021 ഫെബ്രുവരിയിൽ അവിടേക്ക് പോകാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടി. ഞാനപ്പോ എന്റെ ലാബ് എക്സാം സമയത്താണ് ഞാൻ പോയത്. ലാബിന്റെ മോഡൽ ഞാൻ രണ്ടാമത് പിന്നീട് വന്ന് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ ആ 2 ടീച്ചേഴ്സും ഇല്ല. എന്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ 2 ടീച്ചേഴ്സ്, ബിജിത ടീച്ചറിനെ ലക്ഷ്മി ടീച്ചറിനെ ഈ സമയത്ത് പറഞ്ഞേ മതിയാവും. ഞാൻ അവർ രണ്ടുപേരും വിളിച്ച്, ടീച്ചർ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി, കാര്യം അവിടെ പാസ്സാണ്, ഫോറസ്റ്റിന്റെ പാസ് വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്, അപ്പൊ ഇപ്പൊ പോയില്ല എങ്കിൽ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഈ എക്സാമിന്റെ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുമോ? അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു, പോയിട്ട് വരൂ, എക്സാമിന്റെ കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം,
ചെറിയൊരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ തയ്യാറാകൂ. ലാബ് ചിലപ്പോൾ മോഡൽ കിട്ടിയില്ല എന്ന് വരും, പക്ഷെ എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു പറയും. പക്ഷെ ഞാൻ എക്സാം ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തു, ആ യാത്ര ചെയ്തു. അപ്പൊ എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ കിട്ടി. പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, ഈ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏതൊരു തരത്തിലും ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ അതായത് ഒരു 20 വയസ്സെന്നല്ല, ഇവൻ ഒരു 15 വയസ്സിലാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഫോർവേഡ് തിങ്കിങ് വെച്ച് എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യാം, അപ്പോഴേ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാം. ചിലപ്പോൾ അത് ഓരോ ഏജിനും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു സമൂഹത്തിന് വേണ്ട ഒരു നോളജ് എങ്ങനെ ആവാം, എങ്ങനെ ഒരാളെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം. സജിനെ യാത്ര ചെയ്യാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിടുന്നില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. പറയണോ വീട്ടില്? അല്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഞാൻ വീട്ടില് പാർവതിയോടുത്ത് പറയാം. വീട്ടില് എട്ടാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ആദിശങ്കരൻ വീട് വിട്ട് സന്യാസിയാകാൻ ഇറങ്ങിയത്. ഒന്നുമല്ല സജിൻ എവിടെ പോണെങ്കിലും പൊക്കോളൂ. പക്ഷേ വീട്ടുകാര്, അച്ഛനും അമ്മയും പറയുന്നത് അവരുടെ അനുവാദത്തോടു കൂടി മാത്രം പോവുക. അതിന്റെ സുഖം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ബി മെന്റലി ഫ്രീ. പിന്നെ അവര് ശരിയുടെ ഭാഗത്തല്ല, തെറ്റിന്റെ ഭാഗത്താണെന്ന് പൂർണ്ണ ബോധമാകുന്നത് വരെ ഒരിക്കലും മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിടത്ത് പോവുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഒരു അനുഗ്രഹം, അവരുടെ ഒരു വെൽവിഷിങ്, അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി. ഒരച്ഛനും അമ്മയും ഒരിക്കലും തൻ്റെ കുഞ്ഞിന് എന്തെങ്കിലും ദ്രോഹം വരണമെന്ന് ഒരിക്കലും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിക്കാത്ത രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളെ വേദനിപ്പിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മെച്യൂരിറ്റി, അത് എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നൊന്നുമില്ല. പലർക്കും പല ഇതിലായിരിക്കും. മെച്യൂരിറ്റി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ വിവാഹം കഴിച്ച് 2 കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് അവർ വിവാഹം കഴിച്ച ജീവിതം അവർക്ക് വേറെ രീതിയിൽ ജീവിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഡിസിഷൻസ് ആണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മുടെ കൂടി നല്ലതാവണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യുവർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫാമിലി ഷുഡ് ബി ദെയർ വിത്ത് യു. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം അങ്ങനെ അല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട്, വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളുണ്ട്. പക്ഷെ അവരനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക സംഘർഷം, ദാറ്റ് ഇസ് എ പ്രൈസ് ടു പേ ഫോർ ഇറ്റ്. സോ അത് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം സഹിക്കാൻ തയ്യാറാണ്, നിങ്ങളുടെ എത്രത്തോളം അത് സഹിക്കാനുള്ള ക്ഷമത നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ തീരുമാനങ്ങളും. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു യാത്രയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ്, യാത്ര പോലെ നമ്മളെ എൻറിച്ച് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കംഫർട്ട് സോൺ വിട്ടിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അവിടെ നമുക്ക് പലതരം വ്യത്യസ്തമായ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, ഭാഷ ഉണ്ടാവും, ഭക്ഷണം ഉണ്ടാവും, കാലാവസ്ഥ ഉണ്ടാവും, എങ്ങനെ ആളുകൾ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിജീവിക്കുന്നു, ഇതൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മനോഹരമായ മാർഗം യാത്രയാണ്. പക്ഷേ അതിന്റെ അർത്ഥം എപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നല്ല. യാത്ര ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുണ്ടാക്കാനും നമുക്ക് പറ്റും. എവിടെയും യാത്ര പോകാതെ ഈ ലോകത്തെ എല്ലാ സത്യവും അറിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയാണ് രമണ മഹർഷി. അദ്ദേഹം എവിടെയും പോയില്ല, ഒരിടത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അരുണാചലത്തിൽ പോയിരുന്നു. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ ലോകം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തെ തേടി അവിടെ വന്നു. എത്രത്തോളം യാത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്, നമുക്ക് യാത്ര സുഖകരമാണ്, നമുക്ക് യാത്ര വിദ്യാഭ്യാസപരമായ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരും, അത്രത്തോളം തന്നെയാണ് നമ്മളെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം യാത്രയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിന് ഗുണകരമാകണമെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാരെ പോയി പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട്. കടൽ കടന്ന് പണ്ടൊന്നും പോകാൻ സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു. അവർ പോയി. സ്വാമി വിവേകാനന്ദ എത്ര രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി അദ്ദേഹം പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തി. ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് അറിയുന്ന ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ കൂടുതലും പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ആരുടെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും ഗുണമുണ്ടെങ്കിൽ യാത്ര ചെയ്തിരിക്കുക. പക്ഷേ അത് ചെയ്തേ തീരൂ എന്നുള്ള വാശിയൊന്നും അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം യാത്ര ചെയ്യാൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു, ഒരു 2 വർഷമായിട്ട് നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്യാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും. അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് യാത്ര ചിലപ്പോൾ മാറ്റി വെക്കണം. അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് യാത്ര എന്നേക്കുമായി അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നല്ല. സമയ സന്ദർഭം ഒത്തുവരുമ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യുക. അതിന് പറ്റിയ മാനസിക പക്വത നിങ്ങൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് 10-20 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക്. പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അതിന്
അവര് കുറച്ചുകൂടി ലോകം കണ്ടവരാണ്. അവരെന്ത് പറയുന്നു അത് മനസ്സിലാക്കുക, അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക. അവർ കൺവിൻസ്ഡ് ആവും. വെൻ ദേ ഹാവ് കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ യു, you have proven your confidence, they will listen to you. Thank you, teacher. Thank you, madam. Thank you. Welcome, Sachin. Okay, ma'am. I think we can take one more question, ma'am. Is that okay? Yeah. You can take another 5 more minutes. No problem. ചോദിക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോണ്ട കാര്യമില്ല. They can tell you in advance how many questions are there. We can plan accordingly. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, മറ്റുള്ളവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടത് അത് മാത്രം ചോദിക്കുക, പറയാനുള്ളത് മറ്റൊരു അവസരത്തിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുക. ഹലോ മാം, can you hear me? Yeah. പറയൂ. കാർത്തികയാണോ? യെസ് മാം. പറയൂ കാർത്തിക. ഞാൻ 3rd ഇയർ ജോഗ്രഫി സ്റ്റുഡന്റ് ആണ്. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ആദ്യം തന്നെ മാമിനോട് വലിയൊരു താങ്ക്സ്. കാരണം നമ്മുടെ കുറെ ഡൗട്ട്സുകൾ മാമിന്റെ ടോക്കിൽ തന്നെ തീർന്നു പോയി. പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വെച്ചിരുന്ന കുറെ 2-3 മെയിൻ കാര്യങ്ങൾ മാമിന്റെ ടോക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാല്, ഇപ്പൊ മാം പറഞ്ഞു ഹൗ ടു ബി ആൻ ഐഡിയൽ പേഴ്സൺ. ഒരു ഐഡിയൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാം പറഞ്ഞു തരണം ആദ്യം. അപ്പൊ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഇങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത്, സോ ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എനിക്കിപ്പോ ഒരു നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പലരിലും അതൊരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സിന് കാരണമാവുന്നുണ്ട്. സോ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് പേഴ്സണലിയും അങ്ങനെ ചെറിയൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട്. സോ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിന് ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, ഒരു കമ്പാരിസൺ എന്നല്ല. സപ്പോസ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് സംടൈംസ് അത് അംസൺ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്നെ കംപ്ലീറ്റ് മീൻസ് 100% വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ എന്നൊരു ഡൗട്ട്. ആ ഒരു ഡൗട്ടിങ് കാരണം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സെൽഫ് ആക്സെപ്റ്റിങ്, സെൽഫ് റിയലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സിലേക്ക് പലർക്കും പോകുന്നതായിട്ട് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനായി അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഞാനിപ്പോ അല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന് പലർക്കും കണ്ടിട്ടുമുണ്ട്. സോ അതിനെപ്പറ്റി മാമിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? എന്റെ സിറ്റുവേഷനും എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ സിറ്റുവേഷനും ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു. എന്റെ സിറ്റുവേഷന് ശേഷം ഞാൻ അതിനെ പതുക്കെ ഓവർകം ചെയ്തിപ്പോ അത്യാവശ്യം ബെറ്റർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു രീതിയിലാണ്. അവര് മീൻസ് എനിക്കത് പറ്റില്ല, മീൻസ് അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടെ എന്താ പറയാ, ഉൾവലിഞ്ഞെന്നല്ല, ബട്ട് സംതിങ് ലൈക്ക് വേറെ എന്തോ ഒരു ഇതിലാണ് പോകുന്നത്. ഈ സെൽഫ് ഡൗട്ടിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ കൂടെയൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു an inferiority complex, something like that. മാം സൗണ്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സോറി, ഞാൻ ട്രെയിനിലാണ്, അതുകൊണ്ടാണ്. ട്രെയിനിലാണ്, കോച്ചിന് പുറത്ത് വന്നിരുന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. സോ ഇതാണ് എന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. കാർത്തിക, എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റി. ഈവൻ ദോ സൗണ്ട് വാസ് ഡിസ്റ്റർബ്ഡ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി എനിക്ക്. മറ്റുള്ള ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നും സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സെൽഫ് ആക്സെപ്റ്റൻസിന്റെ ഇടയിൽ എപ്പോഴോ ഒരു ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ്, അതിന്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫീരിയർ ഇസ് എ കമ്പാരിറ്റീവ് വേർഡ്. എപ്പോ നിങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ് വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ? അതല്ലേ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. വെൻ ദർ ആർ ടു തിങ്സ് ദർ ഇസ് കമ്പാരിസൺ. രണ്ടില്ലാതെ ഒരു കമ്പാരിസൺ വരില്ല. നിങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരൊറ്റ കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛനമ്മമാര് കമ്പയർ ചെയ്യില്ല അല്ലെ? ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലാളിച്ച് വളർത്തി, അല്ലെങ്കിൽ പറയും അനിയനാണ് നിന്നേക്കാളും നല്ലത്, ചേട്ടനാണ് നിന്നേക്കാളും നല്ലത്, അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് അവിടെയാണ് കമ്പാരിസൺ വരുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തിലും. നമ്മളെപ്പോ നമ്മളുടെ സമീപത്തുള്ള ആള് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയുന്ന അവരുമായിട്ട് നിത്യജീവിതത്തിൽ കാണുന്നവരുമായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക. വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, അത് പണ്ട് ഈ ഡയറ്റിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് വലിയൊരു ആഗോള പ്രതിഭാസമായിരുന്നു.
മെലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ടിട്ട് ആളുകൾക്ക് വളരെയധികം ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു, മോഡൽസിനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട്. അപ്പം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പല ലീഗലായിട്ട് നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ചില രാഷ്ട്രങ്ങൾ. ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ മെലിഞ്ഞിട്ട് അവരൊരു ബാഡ് ബോഡി ഐഡിയ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെയാണ് പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മളെപ്പോഴും നോക്കുന്നത് തല ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളെക്കാള് മുകളിലുള്ളവരെയും നമ്മളെക്കാളെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളവരെയാണ് നാച്ചുറലി നമ്മളൊരു അഭ്യുതകാംക്ഷികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും നോക്കുന്ന ഇവനേക്കാൾ കൂടുതൽ മാർക്ക് ഇവർക്ക് കിട്ടി, ഇവരെക്കാൾ കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് അവർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു. അതൊരു നാച്ചുറൽ ഹ്യൂമൻ ടെൻഡൻസിയാണ്. The tendency to imitate and the tendency to outdo. ഇതൊരു നാച്ചുറൽ, ആക്ച്വലി ഇതൊരു അനിമൽ ഇൻസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ്. ഇത് മൃഗങ്ങളിലും ഉണ്ട്, മനുഷ്യൻ ഇസ് എൻ ഇവോൾവ്ഡ് ആനിമൽ. അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് ഒരു തെറ്റും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ ആ കോംപ്ലക്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കിപ്പോ ഡയഗ്നോസിസ് ആയി, നമുക്ക് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട്, ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബാഡ്. അതൊരു മോശം കാര്യമല്ല, അത് മനുഷ്യ സഹജമാണ്. പക്ഷെ ആ കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കരഞ്ഞ് അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് ജീവിതം പാഴാക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ശക്തിയായിട്ട് മാറ്റാമെന്ന് ചിന്തിച്ച്, അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഉദ്ധരേത് ആത്മനാത്മാനെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് തന്നെ അതിന്ന് പുറത്തു വരാൻ കഴിയുള്ളൂ. യു ആർ സിറ്റിംഗ് ആൻഡ് വറിയിങ്, നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് പറയൂ, ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് വറിയിങ്, സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് സംതിങ്. ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് എഴുതൂ, ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തതിൽ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട്, ഇനി എന്തൊക്കെ എനിക്ക് ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും. The moment you start writing or thinking positively, half of the problem is solved. Half of the problem is created by your mind. Actually 100 problem is created by your mind only. ഇതൊക്കെ മാനസികമാണ്. The moment you stop worrying, that problem is over, because there is nothing like inferior or superior. എല്ലാ വ്യക്തികളെയും ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ്, എല്ലാവരും ഒരുപോലെ അല്ലല്ലോ, കാഴ്ചയ്ക്ക് ഒരുപോലെ അല്ല, അതുപോലെ തന്നെ വ്യക്തിത്വങ്ങളും ഭിന്നാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുന്ന വിഭവങ്ങൾ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ വരുന്ന റിസോഴ്സസിനെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു, നമുക്ക് കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ മുഴുവനായിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ടോ, നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുഴുവൻ സമയ അറ്റൻഷൻ ആ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര പേര് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്? ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ ടു യു ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ്സ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ സാധനമാണ്. ആ ക്ലാസ് സമയത്ത് മൊബൈലിലോട്ട് ശ്രദ്ധ പോവാതെ, കണ്ട സിനിമയിലോട്ട് ശ്രദ്ധ പോവാതെ, മറ്റുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാതെ, കംപ്ലീറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിട്ട്, അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു, സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെ ഒരു കോട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, അത് പേഴ്സൺ വിത്ത് കംപ്ലീറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ നെവർ കമ്മിറ്റ്സ് എ മിസ്റ്റേക്ക്. തെറ്റ് വരില്ല. ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക, നമ്മളത് ശ്രദ്ധിച്ചൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും വെളിയിൽ വീഴില്ല. മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ശ്രദ്ധയാണെങ്കിൽ പകുതി വെള്ളവും വെളിയിൽ പോകും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ ടാസ്ക്. The same way, when you are filling yourself with something, with knowledge or with good thoughts, do it with complete concentration. ഈ പറഞ്ഞ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് ഒക്കെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇത് മാറ്റി. ഞാൻ എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പല സ്റ്റുഡൻസിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ. ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അവർ ഇല്ല, ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറി പ്രസംഗിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാട്ട് പാടും. അങ്ങനെ പല ആളുകളെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അവർ മാറി, അവർ പോയി അതിൽ നിന്ന് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്ന കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ഒരു സമയത്ത് പോയി ഡിബേറ്റിന് നിന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓടി വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ അമ്മയാണ് നിർബന്ധിച്ച് എന്നെ പറഞ്ഞ്, ഇല്ല നിന്നെ കൊണ്ടത് പറ്റും, നീ ചെറുതിലെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എ ടൈം കംസ് വെൻ യു ഹാവ് ദറ്റ് സോഷ്യോഫോബിയ. ഒരു അഡോളസെന്റ് ഏജിൽ, ഒരു യങ് ഏജിൽ അത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളത്, ബിക്കോസ് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അവെയർ ആവുന്നത് നമ്മളെ കുറിച്ചും, നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചും, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചും പലതരം ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ് വരുന്നത്. സോ ദീസ് ആർ തിങ്സ് വിച്ച് ആർ ക്വയറ്റ് നോർമൽ. അക്സെപ്റ്റ് ഇറ്റ്. ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ്. എനിക്ക് ഈ പ്രശ്നമുണ്ട്. വൺസ് എ ഡയഗ്നോസിസ് ഇസ് ഡൺ, അതിനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം, എനിക്ക് എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. സോ യു ക്യാൻ ടോക്ക് ടു യുവർ ടീച്ചേഴ്സ്, യു ക്യാൻ ടോക്ക് ടു സംബഡി ട്രസ്റ്റഡ് വൺ. ഓൾവേസ് ട്രസ്റ്റ് യുവർ പേരൻസ്. ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു പുതിയ തലമുറയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വഴക്ക് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാവും. ഈ ഒരു ചിന്താഗതി തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ചെറിയ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയുമായിരുന്നു. ഇത്രയും വലിയൊരു സീക്രസി ഒന്നും അന്ന് നമ്മൾ, കാരണം അന്ന് ഫോണോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം, വാട്ട് എവർ ആരോട് സംസാരിക്കുന്നു, ആരെ കാണുന്നു ഒക്കെ അവർക്ക് അറിയായിരുന്നു. കോളേജിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, സ്കൂളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, എല്ലാം ന്യൂസ് ഉടനെ തന്നെ കിട്ടുമായിരുന്നു. ദീസ് ഡേയ്സ് ആ കാലഘട്ടം മാറി, ആളുകളുടെ അനുഭവങ്ങൾ മാറി. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും തുറന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ട്, ഒരു ടീച്ചറോ ഒരു മെന്ററോ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഈസിലി കം ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് ഇൻഫീരിയോറിറ്റി കോംപ്ലക്സ്. ഹെൽപ്പ് യുവർ സെൽഫ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ, ഗെറ്റ് ഹെൽപ്പ്. ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിനിക്കൽ ഹെൽപ്പ്. ടീച്ചർമാരോടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൗൺസിലറോടോ
ഇതിനെക്കുറിച്ച് തുറന്ന് സംസാരിക്കുക. നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പകുതി നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ സോൾവ് ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓട്ടോ സജഷൻ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം. അതെനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തരണം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആരുടെയെങ്കിലും സഹായം എനിക്ക് കിട്ടിയാൽ നന്നായിരുന്നു എന്നൊരു, അതിൽ ഒരു മോശവും വിചാരിക്കേണ്ട. ദർ ഇസ് നത്തിങ്, ദർ ഇസ് നോ ഹെൽപ്ലെസ്നെസ് ദർ. The entire world is there to help you, but you have to ask for help. That is never bad. സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പല ആളുകളും മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ആ നിലയിലെത്തിയത്. അതിനെ ഒരിക്കലും മോശം വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു സുഹൃത്തിനോടോ ഒരു വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ടീച്ചറിനോടോ ഒരു മെന്ററിനോടോ മാതാപിതാക്കളോടോ പറഞ്ഞു നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ പകുതി പ്രശ്നങ്ങളും അവിടെ തന്നെ അവസാനിക്കുന്നു. Okay, anyone else? Ma'am, I think they are out of questions now. Okay. Okay, ma'am. So shall we move to the final session, ma'am? Yeah. Okay, fine. Thank you so much. ചോദ്യം ചോദിച്ചവരോടും കേട്ട എല്ലാവരോടും നന്ദി. ഇനിയും ഇതുപോലെ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നേരിൽ കണ്ട് സംസാരിക്കാം. കൊറോണയൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഈ അവസരം തന്ന എല്ലാവരോടും ഞാൻ. Okay, thank you, ma'am. So now we move to the in final stage of our session. So I invite Dr. Ragul Subin, Assistant Professor of Zoology, a member Career Guidance Cell, to deliver a formal vote of thanks. Over to you, sir. Ma'am, is it audible? Hello? Yes, sir. Kelka. Yes. Okay. Thank you all. Very good morning, one and all. First of all, I like to thank Parvati ma'am for giving me this opportunity to deliver the vote of thanks. And first and foremost, I like to thank Veena Raj, our respected speaker, who honored this function with her inspirational thoughts and the fruitful discussion. And about the success of program, it is like this is the one and most important part what I consider is the discussion. And when I listen to the discussion part, I am very happy to say that this is a grand success. The program is a grand success. Thank you, ma'am, for a wonderful speech and the following discussion session. And I like to thank our colleagues, and especially I write out some names. Yeah, the principal Jaya ma'am for the inaugural session, and then the Danya ma'am and Josna ma'am for the felicitation address, and other faculty members, Jolly Boss sir, IQAC coordinator, Sabin sir, and Baji sir. They didn't appear for this online session. And I name a few like Disal sir, Srija, Sindha ma'am, and Tina ma'am for their presence with with our respected resource person and our students. And at the last, I like to thank the participants. We organize this program well meant to for the beneficiary of the students. So you are our target, and I hope this is a grand session with all the discussion part and the wonderful speech. Thank you, one and all. Thanks. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much. Okay. Yeah. Thank you, Veena. Danya, thank you. When you attend,